Let me know if it is visible. Yes, it is visible. Okay. So today we'll learn about how to handle strings in the DataFrames while creating new Python file. DataFrames. So let's input pandas first. So I'll take a sample data frame. So I'll initialize dictionary and convert it into data frame. So I have name column, Alice. So I have one space in this Alice name string. And I have one more Bob. So this is the name column. Next I have department. Department list. So in the departments I have sales department, HR department, and IT department. So I have 3 departments and 3 names. So later I'll take the respective email IDs. Sir, IT की double quotes वसने sir. Okay. So I'll take the email IDs. So Alice at some random company .com. Okay. Company.com. So I'm taking different type of values. In further our string operations, you will get to know why I'm taking like this. This is my dictionary. So 3 columns: name column, department, and email. So first we'll convert this into a data frame. pd.dataframe. We have to pass our dictionary. So we have 3 columns: name, department, email. Alice, Bob, and Charlie. Department, sales, HR, IT. 3 respective email IDs. So first we'll perform basic string operations. So now I have the name column. Like these values are first alphabet is capital and other are small. So I want to convert all these names into lowercase. How to convert them? Only the name column. So I want to create a new column that is just a minute. So I want to create a new column with the name underscore lower. This column should contain the lower cases of the names. So how to convert these names into lower cases? So if you remember, to access this column, we have to use df of name. To access that column, this is the syntax, df of name. So how to convert it? So if you remember, .st or .lower. So lower is a inbuilt method. This one we have gone through one example also in previous classes. So df of the column name and .st or .lower. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ కాలం కంప్లీట్ గా లోవర్ కేస్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఈ కాలం యాక్సెస్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏంది? df ఆఫ్ నేమ్
డాట్ str డాట్ లోవర్ అనేది ఒక మెథడ్. ఈ లోవర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కాలంలో ఉన్న ప్రతి వాల్యూని కంప్లీట్ లోవర్ కేస్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో కన్వర్ట్ అయ్యాక మనం ఏం చేస్తున్నాం, దీన్ని ఒక న్యూ కాలం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ డేటా ఫ్రేమ్లో. కాలం నేమ్ ఏంటంటే నేమ్ అండర్ స్కోర్ లోవర్ అని ఒక న్యూ కాలం క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఈ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు ఇదిగోండి నేమ్ అండర్ స్కోర్ లోవర్ అని కొత్త కాలం క్రియేట్ అయింది. దీంట్లో ఈ లోవర్ కేస్ ఆఫ్ నేమ్స్ యాడ్ చేసాం మనం. ఓకే, సో టు కన్వర్ట్ the names into lower cases, str dot lower, that column name. So same, if I want upper, I'll create one more column. Just I'll give as upper. So here also we have a method called upper. This will add name underscore upper in new column. It will add. So here if you see, we have got one more column, that is name underscore upper. Values, all the values of names are converted into uppercase. These are the very basic operations, converting of strings into lower and upper cases. So next, so if you remember, I have taken one space here. So I want to remove the space from this text from Alice. So how to do that? సార్ అప్పర్ ఎందుకు క్యాపిటల్ వచ్చినా సార్? అప్పర్ అంటే క్యాపిటలే కదా. ఓకే. లోవర్ అంటే స్మాల్ కేసు, అప్పర్ అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఓకే ఓకే. We have one more operation. Like now I want to check the length of these names. I want to create one more column. So I'm adding every operation as one more column because like to easily understand and check the differences. So now I want to check the length of the names. So all these names I want to create one more column. So what I'll do, I'll create one more column. So what I'll give, name underscore length I'll give. So to add this length, name dot str dot len. So this is a method. So just we'll call that particular column name str dot length. This will store the length of the particular names. So here if you see, length of the names are stored. Okay. So here if you see, Bob is 3 characters, but here if you see Alice, it is 6 characters, right? But Alice is 5 characters, 3 to 5. ALICE. Again Charlie is correct, 7 characters. So here why Alice is 6 means, if you see our initial data frame, I have given one extra space. So this space is also considered as a character in this string. So this is a method. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే లెంత్, పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ లెంత్ చెక్ చేయడానికి మనం str.len అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము. సో నాకు ఈ కంప్లీట్ లెన్స్ అనేవి న్యూ కాలంలో యాడ్ అవ్వాలి. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఒక న్యూ కాలం క్రియేట్ చేస్తున్నాము, df of name underscore length అని చేసి దాంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం ప్రతి లెంత్. ఇక్కడ అలీస్కి ఎందుకు 6 ఏంటంటే ఈవెన్ ఒకవేళ స్ట్రింగ్ లో స్పేస్ ఉన్నా కూడా ఆ స్పేస్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్ లాగా కన్సిడర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక ఎంటీ స్పేస్ ఉంది, ఒక క్యారెక్టర్ 1 2 3 4 5 6. సో ఇక్కడ 6 క్యారెక్టర్స్ లాగా డిస్ప్లే అయింది లెంత్. సో మనకి ఇక్కడ స్పేస్ ఎందుకు ఉందంటే మనకి డేటా వచ్చినప్పుడు రా డేటా వస్తుంది కదా, దాంట్లో స్పేసెస్ ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద డేటా. సో ఇక్కడ స్పేసెస్ ఉన్నప్పుడు మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలి ఆ డేటాని. సో దే విల్ గివ్ ద రా డేటా, వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ దిస్ డేటా. సో హౌ టు రిమూవ్ దిస్ స్పేసెస్, extra spaces? So for that we have one more method. So I want to create one more column now. So name underscore strip. So this name underscore strip, I have given the column name. How to perform this removal of this extra spaces in the string? So that is df of our column name is name dot str dot strip. So this str dot strip, this will remove the spaces around this text. So
So I want to check now. See, if you see, there is no difference in seeing this two columns. Both are same, but there is no extra space in this. It has extra space in this column. So how to check that one? So here we have name underscore length, right? What I'll do, I'll create one more column, name underscore length underscore stripped. So this should add. Okay, just a minute. We executed this one. Okay, df of name. Here we have to pass the stripped one, not the original name. We want the length of this column, right? So here if you see, first name, this is a name column, this has space, so its length is 6. And if I consider this name underscore stripped here, the spaces are trimmed, like they are removed from the strings. So when we check this length, it is 5, as there is no space. So here you have to remember the name strip. This will remove the spaces from string. Okay, these are very basic operations of string. Now, so here now I want to check whether a particular character is present in a string or not. So how to check that one? So for that we have a method called contains, str.contains. This contains will check whether a particular character is present in the string or not. So what I'll do, anyhow we are dealing with the name, right? So what I'll do is I'll check whether we'll check the name method. So I want contains a. So what I'll do, I'll check whether this name column strings has a or not. So I told it df of, to handle that, df of name dot, what is the method name? str dot contains. This is the method name. So contains is a method name. So it accepts parameters. What parameters it accept? The first parameter is what is the character we are trying to check. So I am trying to check a, whether this alphabet a is present in this particular name column or not. I am trying to check this one. So, and here one more thing is, I want to check case, whether even though it is small case or capital, I want to check if this capital A is also, it is fine. If A matches with A, I want to return that one. Means I don't want to check the case, small or capital, I want to consider them. So what I'll do, case equals to false. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కేస్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ అంటే ఏంటి, నేను ఇక్కడ ఏ ఇచ్చాను కాబట్టి స్మాల్ ఏ ఉన్నా క్యాపిటల్ ఏ ఉన్నా కూడా నాకు అది కౌంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు లిస్ట్ లో ఏ ఉంది, క్యాపిటల్ ఉన్నా కూడా నాకు అది కన్సిడర్ చేయాలి. కంటెంట్స్ అన్నప్పుడు ట్రూ కావాలి నాకు, అందుకే కేస్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇదిగోండి ఇక్కడ కంటెంట్స్ ఏ అని ఒక కాలం క్రియేట్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ సీ Alice, so Alice contains A, so I have written case equals to false, right? So that's why even though it is capital A and it is small a, it has written true. And Bob does not have any alphabet A, it returns false. Charlie has A, it returns true. So what if I have written case equals to true here? So if I written case equals to true, this small a does not match with Alice capital A, so here it should be false. See here, it is false now, because small a does not match with capital A in Alice. If case equals to false, it will ignore the cases. So understood right here till now? మళ్ళీ చెప్పలేదు. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను నాకు దగ్గర ఒక కాలం ఉంది, దాంట్లో స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏంటంటే నాకు ఏ అనే ఆల్ఫాబెట్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాను. సో అలా చెక్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే నేను స్మాల్ ఏ ఇస్తున్నాను, ఇక్కడ నాకేంటంటే క్యాపిటల్ ఏ ఉన్నా స్మాల్ ఏ ఉన్నా నాకు అది ట్రూ రిటర్న్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏంటంటే కేస్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ అని ఇచ్చామనుకో, అంటే ఇది ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాం అంటే కేస్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ అని ఇస్తే కేస్ కన్సిడర్ చేయకు, స్మాల్ ఉన్నా కూడా క్యాపిటల్ ఉన్నా కూడా రిటర్న్ చెయ్యు అని చెప్పి ట్రూ రిటర్న్ చేయమని. కేస్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని ఇస్తే స్మాల్ ఏ డిఫరెంట్ క్యాపిటల్ ఏ డిఫరెంట్ అని. అర్థమైందా కృష్ణ? కేస్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని ఇస్తే స్మాల్ అయినా క్యాపిటల్ అయినా ట్రూ అది రిటర్న్ అవుతుంది, ట్రూ రిటర్న్ అవుతుంది. ట్రూ రిటర్న్ అవుతుంది. అవును.
ఓన్లీ ట్రూ ఇస్తే స్మాల్ రిటర్న్ అయితే. ట్రూ ఇస్తే ఇక్కడ స్మాల్ ఇచ్చావు కాబట్టి ఓన్లీ స్మాల్ ఉంటేనే ట్రూ రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకే సార్. క్యాపిటల్ ఉంటే ట్రూ రిటర్న్ అవ్వదు. ఓకే. జస్ట్ ఏంటంటే కేస్ ఈక్వల్స్ ట్రూ అంటే కేస్ ని కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు. స్మాల్ క్యాపిటల్ కూడా స్మాల్ కే వేరే క్యాపిటల్ ఏ వేరే అని కన్సిడర్ చేయమంటున్నారు. ఓకే సార్. సార్ వన్ డౌట్ సార్. సార్ చార్లీలో ట్రూ అని వచ్చింది సార్ ఫర్ ఎందుకు? సో ఎందుకు చార్లీలో ట్రూ వచ్చిందంటే ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఉంది కదా, చార్లీలో కూడా స్మాల్ ఏ ఉంది, సో మ్యాచ్ అయింది, అందుకే ట్రూ రిటర్న్ అయింది. ఆ లిస్ట్ లో క్యాపిటల్ ఏ ఉంది కదా, కానీ ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఉంది, రెండు సేమ్ కాదు ఎందుకంటే కేస్ ట్రూ అని ఇచ్చాం కాబట్టి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. ఓకే, సో ఇది like this is regarding case, how to check whether a particular string contains a specific alphabet or not, specific character. So next operation, like I want to check whether a particular string is starting with the given character or not. So here we have checked whether it contains or not. Now I want to check whether it is starting with that particular character or not. So now I will check. So starts with, I want to check whether this is starts with capital A or not. So I keep creating one new column, df of name, dot. So here first we'll str dot. So we'll remove that empty space. This strip will remove that empty space, right? Left to the alias. So I want to check whether the particular string is starting with capital A or not. So here starts with, yeah, creating new column, df of name means Alice, Bob, Charlie. So str dot strip. So it will remove the spaces left or right. If any spaces are there, it will remove the spaces. It is similar to trim. So it will remove the spaces and it will check whether the particular string is starting with A or not. So if you see, Alice is starting with capital A, Bob does not start, Charlie does not start. So now let's try to give this a small case. So it's here. So this is a case sensitive. So here you have to define exact alphabet which you want to check. So it is true for Alice. Now I will do this for C. Then Charlie is true because this character matched with the first character of the name column is Charlie, C. So this starts with, this is a method name when you want to check whether a particular string is starting with the given specified character or not. Can you show syntax of length, string length? I didn't get you. Can you please move up to length, syntax of length. Syntax of length. This one. I use the same thing, but it is throwing some error. Like I used dataset name as data. Okay. And near df, I used data everywhere. Okay. Can you share your screen? We'll check once. Okay. So first you have to convert it to data frame, right? This is this data is the dictionary. You have to convert it into data frame.
It means after this step, I have to use one more step, right? Yeah, one more step. That is df is equals to Uh, in the same cell also you can write. Okay, df equals to pd dot data frame, d capital f capital. So we are converting our data is a dictionary here. We are converting this data into data frame. Data frame means in I have to braces. take data, right? I have to take data. You have to pass that data as a parameter to this data frame. Data frame, no. df equals to pd dot data frame parenthesis. In parenthesis, you have to pass that data. Okay. In a new line, print df. Just write df, that's all. Okay. Try executing. What is the error string? Object has no attribute str. Can you scroll up once? Data equals to. Okay. You executed that first column. Yes, I already executed. Can you execute one side? Is it throwing any error? Okay, it is throwing an error. It is not executing. What? Is it? Scroll up. In the air itself, print data, right? Print data. After that, floor bracket closed. Print of data. Print statement. Okay. So it is printing Alice, Bob, Max, department, sales, HR. Email, you have passed only one. Give some two more. Okay, there itself, after that data, remove that data text, copy this next cell, df equals to pd dot. Okay. Copy these two lines and paste in place of data. So you have to convert it to data frame, then only you can perform all these operations. Yeah. Now if I run, it will wait. It is df now, not data. Completely df only. Data frame. Yeah. I'm next to this. Sorry. Okay. Thank you. Yeah, okay. Give me a minute, I'll share my screen. I hope my screen is visible. Yes, sir. Yeah. So now we have checked how to see whether a particular string has starting with given character or not. So I'm checking here with capital C. So Charlie is starting with C. Wherever this condition will satisfy, it will return true. Otherwise, it will return false. This is to check whether a particular string is starting with given character or not. Now, similar to this, we have one more thing. If I want to check whether it is ending with that particular character or not. So for that,
So I'll check ends with. So here two are ending with E, right? We'll give us ends with E. We'll check that whether it's ending with E or not. So just in place of start, we'll write ends with. So ends with, I want to check whether it is ending with E or not. So here if you see, ends with E. So our first name is Alice. Alice is ending with E. It is true. So it is written true. Bob does not end with E. So it written false. Again, Charlie ends with E. It has written true. Understood, right? Whether it is just starts with, ends with, that's all. Only the it will check whether it is beginning with given character, it is checking with ending character, that's all. Understood right till here? So these are the basic operations on strings. So now, okay. Yeah, now I want. Yeah, I want anyone you to share your screen. Abhiram, you joined from system? Yes, sir. Yeah, can you share your screen? Yes. Just you can stop recording. Abhiram, can you open Jupyter?